Today, I'm super excited because we're going to dive into something truly fascinating: how to compose a song using AI. Now, tell me, have you ever had a melody or some lyrics swirling in your head but then hit a wall? You're not a musician, don't play an instrument, and definitely don't know how to compose a full track. Sounds familiar, right? Well, you're not alone. So many people want to express themselves musically but feel stuck because they don't have that traditional skill set. But here's the cool part: Thrishul is one of those people. He just wrote a few heartfelt lines, and using AI, he turned them into not one, but two beautiful songs. The first one is called Bindu Navvu, inspired by a smile, and the second one is based on famous lines Indu, Andu, but Indu in a poetic take. You can click here on the screen to watch those songs now, and the links are also in the description. Feel free to check them out and come right back here because up next, we're going to show you exactly how he made those songs using AI step by step. So, Thrishul, tell us how you did it. Bindu, absolutely. I'm one of those people who just penned out a few words. And honestly, I never expected myself to write or compose a song. It's true, it can be really frustrating to have that creative spark, but feel limited by your skills. So, how did this whole journey begin for you? How did you actually make that song, Thrishul? Well, Bingu, as you know, about a year ago, I was thinking about your smile, and suddenly a few lines just popped into my head. I quickly wrote them down in my phone's notepad. Later that day, I spent a bit more time refining them, changing a few words. But to be frank, I couldn't even say it was a proper song then. It didn't seem to fit into any particular song style. Trishul, I remember you sharing those lines with me, and honestly, even then, I was so touched and flattered that my smile could inspire such beautiful words. It perfectly illustrates that creative spark which so many people have, even when they don't necessarily possess the traditional skill to write songs. You had these lines, not yet a proper song, as you said, so what happened next? How did you actually bridge that gap and turn those personal words into a composed track? Sure, Bindu. So, I was watching a YouTube video where RGV, Ram Gopal Harma, was actually demonstrating live that AI can make music. This immediately piqued my curiosity, but I was also quite skeptical. I thought, could it really be that easy? So, I decided to give it a go. I searched on Google for AI music tools, and I came across a few. My goal was to find something that could generate music specifically for Telugu lyrics. And that's how I discovered this incredible Suno.com website. That's amazing. And just a quick note for our viewers, Thrishul, is this video sponsored by Suno.com? No, Bindu, this video is absolutely not sponsored by Suno.com. I'm sharing this from my experience because it genuinely blew me away with how simple and powerful it is, and I believe it can do the same for anyone who wants to create music or express themselves. This is especially true for those who, like me, never expected to write or compose a song and don't necessarily have the professional music skills or in-depth understanding of composition. It's for people who, as you mentioned, just for fun or to express what they want to express, doesn't necessarily they have a skill to write songs. Fantastic. Thrishul, can you take us through your step by step process of making music using AI? Yes, I'd love to. It's incredibly straightforward. Here's the exact process I followed. Step 1. Get started at Suno.com. First, you simply go to Suno.com. I signed up for their free trial, which lets you get started immediately. Step 2. Navigate to Create. Once you're logged in, you'll see a clear Create button on the left menu. This is your gateway to generating AI songs. Just click it. Step 3. Suno offers two main options. Simple, if you just have a general idea. Suno will generate both the lyrics and compose the song for you. Custom. This is what I chose, because I already had my own lyrics. I selected the custom option with lyrics. This allows you to compose music specifically for your words. Choose custom for your lyrics. This is a really important choice that makes all the difference. Step 4. Fill in the core sections. Once you select custom, you'll see three crucial sections you need to fill. 1. Lyrics. This is straightforward. You just copy and paste your song lyrics right into this box. I put my Telugu lines in here. 2. Style. This is where you truly shape the sound of your song. You can describe any music style you want. Think pop, classical, rock, or even specific Indian genres like Hindustani or Carnatic, and many more. 3. Song title. Finally, give a title for your song. Step 5. Hit create and let the AI work. With all your details in, you simply press create. Suno will then generate two different versions of your song for you to choose from. It takes about a couple of minutes to create the music.
You can actually see the AI actively creating music on screen, which is super cool. When I first tried it, I didn't describe anything for the music style. I just left it blank to test it out. The AI gave me a decent, but fairly generic output, and I didn't like some versions. But when I went back and tried different music styles, adding specific details like K-drama, Hindustani or Carnatic, or upbeat pop, and even thinking about the types of instruments that would fit, the results were dramatically different. It truly transformed the song, making it sound much closer to how I envisioned it. The more thoughtful and descriptive your input, especially in the style section, the better the output you'll get. So definitely don't skip this step and be as descriptive as possible. That is incredible, Thrishul. So, in just a few simple steps, even someone who's naive about music composition can turn their written words into a fully composed song. Exactly, Bindu. It's truly remarkable how accessible music creation has become. No traditional instruments needed, no years of practice, just your ideas and a smart AI. It's a powerful tool for self-expression, for content creators, for experimenting with sounds, or even just for fun, just like I did. Thrishul, can we listen to the song AI created now? Sure, Bindu. Let's listen to the first version. Remember, in this one, I didn't specify any music style at all. I just gave the AI my lyrics and let it decide everything. The mood, the instruments, the voice, completely unscripted. So let's hear what it came up with. Alright, we're going to play the full song now so you can hear exactly how it turned out using AI. If you're curious to experience the full vibe, sit back and enjoy. Or if you're short on time and want to jump straight to the step-by-step breakdown, just skip ahead. We've added timestamps below to make it easy. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు బిందుని తలుచుకుంటే కనిపించేది నవ్వు బిందు కనిపిస్తే పలకరింపే ఒక నవ్వు బిందు మాటల్లో నవ్వు బిందుతో మాట్లాడుతుంటే నవ్వులు బిందుతో సినిమా చూస్తుంటే నవ్వులే నవ్వులు ఆ సినిమా మనం చూస్తూ నవ్వకపోతే ఇక్కడ జోకేంతో వివరించి నవ్విస్తుంది అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది లాఫింగ్ అంటే contagious అంటారు నిజమే బిందు పక్కనుంటే మనం నవ్వాల్సిందే బిందు నవ్వడం మొదలెడితే మన బుద్ధి కూడా ఎక్కడున్నా పరిగెత్తుకొస్తాడు వాడు కూడా ఆ నవ్వుని మిస్ చేసుకోడు బిందు కళ్ళల్లో నవ్వు పెదవులో నవ్వు గొంతులో నవ్వు బుగ్గల్లో కూడా నవ్వే ముసిగా నవ్వడమో మూతి చాటుగా పెట్టుకొని నవ్వడమో కాదు గట్టిగా నవ్వడం బిగ్గరగా నవ్వడం బిందు నవ్వడం చూస్తే అది తన కాపీరైట్ ఏమో అనిపిస్తుంది బిందునేమో నవ్వడం మరో రైట్ అని అంటుంది బిందు ఎందుకు నవ్వాలో చెప్తుంది ఎలా నవ్వాలో చెప్తుంది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సంతోషంగా నవ్వేస్తుంది సో అంటున్నా బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు Thrishul, the pronunciation in the songs is surprisingly good. No, it actually sounds like a human singing. Absolutely. You honestly can't tell it's AI. Since I first tried Suno about a year ago, the pronunciation has improved a lot. And here's one important tip for anyone experimenting with Indian languages. Writing lyrics in the actual script, like Telugu Script, instead of English alphabets, makes a huge difference. The AI understands the phonetics better, and the song feels more natural.
Wow, that's a great tip. I guess when the pronunciation sounds right, the song just connects better emotionally too. Exactly. And if you've written lyrics using English letters, no worries. You can use tools like ChatGPT or Grok to help convert them into Telugu script. It won't be perfect the first time. Sometimes you'll need to tweak a few words, but it's a great way to bring your lyrics closer to their native feel. You can see how I'm giving prompts to Grok to make those corrections. It is surprising how it really understands the language and make those corrections. Love that. That makes it more accessible too. Even if someone isn't fluent in typing their language script, they still have a way to do it. Here's the second version. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు బిందుని తలుచుకుంటే కనిపించేది నవ్వు బిందు కనిపిస్తే పలకరింపే ఒక నవ్వు బిందు మాటల్లో నవ్వు బిందుతో మాట్లాడుతుంటే నవ్వులు బిందుతో సినిమా చూస్తుంటే నవ్వులే నవ్వులు ఆ సినిమా మనం చూస్తూ నవ్వకపోతే ఇక్కడ జోకేంటో వివరించి నవ్విస్తుంది అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది లాఫింగ్ అంటే కాంటేజియస్ అంటారు నిజమే బిందు పక్కనుంటే మనం నవ్వాల్సిందే బిందు నవ్వడం మొదలెడితే మా డాగ్ బుడ్డి కూడా ఎక్కడున్నా పరిగెత్తుకొస్తాడు వాడు కూడా ఆ నవ్వుని మిస్ చేసుకోడు బిందు కళ్ళల్లో నవ్వు పెదవుల్లో నవ్వు గొంతులో నవ్వు బుగ్గల్లో కూడా నవ్వే ముసిగా నవ్వడమో మూతి చాటుగా పెట్టుకుని నవ్వడమో కాదు గట్టిగా నవ్వడం బిగ్గరగా నవ్వడం బిందు నవ్వడం చూస్తే అది తన కాపీ రైట్ ఏమో అనిపిస్తుంది బిందునేమో నవ్వడం వారు రైట్ అని అంటుంది బిందు ఎందుకు నవ్వాలో చెప్తుంది ఎలా నవ్వాలో చెప్తుంది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సంతోషంగా నవ్వేస్తుంది సో అంటున్నా బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు Next, I'm creating another song. This time I'm specifying song style, Telugu Song, romantic, K-drama, K-pop style, and male voice. Then I'm giving song title. I'm also adding K-drama style to differentiate the songs created. I hit create and wait for AI to create song. Let's listen to the song. బిందుని తలుచుకుంటే కనిపించేది నవ్వు బిందు కనిపిస్తే పలకరింపే ఒక నవ్వు బిందు మాటలు Here, if you notice, I gave male voice, but AI created song with male and female versions. For this song, I want male voice. Somehow, I figured if I specify male voice at the beginning of the prompt, AI generated song with male voice. So AI makes mistakes. We need to check for accuracy. That's very interesting. Thrishul specifying male voice at the beginning creates song with male voice, and it is important to tip to viewers as well to experiment with the prompts.
Drop a comment below if you have any interesting experiences and share your tips so others can learn and benefit. Let's listen to the song now, K-drama style with male voice. బిందు నవ్వడానికి అదరదు గదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వు అప్పదు బిరుదుని తలుచుకుంటే కనిపించేది నవ్వు బిందు కనిపిస్తే పలకరింపే ఒక నవ్వు బిందు మాటల్లో నవ్వు బిందుతో మాట్లాడుతుంటే నవ్వులు బిందుతో సినిమా చూస్తుంటే నవ్వులే నవ్వులు ఆ సినిమా మనం చూస్తూ నవ్వకపోతే ఇక్కడ చోకేటో వివరించి నవ్విస్తుంది అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది లాఫింగ్ అంటే కంటేజియస్ అంటారు నిజమే బిందు పక్కనుంటే మనం నవ్వాల్సిందే బిందు నవ్వడం మొదలెడితే మాట గుడి కూడా ఎక్కడున్న పరిగెత్తుకొస్తాడు వాడు కూడా నవ్వుని మిస్ చేసుకోడు బిందు కల్లో నవ్వు పెదవుల్లో నవ్వు గొంతులో నవ్వు బుగ్గల్లో కూడా నవ్వే ముసిగా నవ్వడమో మూతి చాటుగా పెట్టుకొని నవ్వడమో కాదు గట్టిగా నవ్వడం బిగ్గరగా నవ్వడం బిందు నవ్వడం చూస్తే అది తన కాపీరైట్ ఏమో అనిపిస్తుంది బిందునేమో నవ్వడం వారు రైట్ అని అంటుంది బిందు ఎందుకు నవ్వాలో చెప్తుంది ఎలా నవ్వాలో చెప్తుంది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సంతోషంగా నవ్వేస్తుంది సో అంటున్నా బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వదు అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వదు Next, I'm adding Carnatic style to music style in my next song. Let's listen to the song now, K-drama and Carnatic style. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు అందుకుంటే మరి నవ్వపదుద్ది బిందుని తలుచుకుంటే కనిపించేది నవ్వు బిందు కనిపిస్తే పలకరింపే ఒక నవ్వు బిందు మాటల్లో నవ్వు బిందుతో మాట్లాడుతుంటే నవ్వులు బిందుతో సినిమా చూస్తుంటే నవ్వులే నవ్వులు ఆ సినిమా మనం చూస్తూ నవ్వకపోతే ఇక్కడ జోకేంటో వివరించి నవ్విస్తుంది అవును బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది లాఫింగ్ అంటే కంటేజియస్ అంటారు నిజమే బిందు పక్కనుంటే మనం నవ్వాల్సిందే బిందు నవ్వడం మొదలెడితే మాట గుడి కూడా ఎక్కడున్నా పరిగెత్తుకొస్తాడు వాడు కూడా ఆ నవ్వుని మిస్ చేసుకోడు బిందు కళ్ళల్లో నవ్వు పెదవుల్లో నవ్వు గొంతులో నవ్వు బుగ్గల్లో కూడా నవ్వే ముసిగా నవ్వడమో మూతి చాటుగా పెట్టుకుని నవ్వడమో కాదు గట్టిగా నవ్వడం బిగ్గరగా నవ్వడం బిందు నవ్వడం చూస్తే అది తన కాపీరైట్ ఏమో అనిపిస్తుంది బిందునేమో నవ్వడం ప్రతి ఒక్కరి రైట్ అని అంటుంది బిందు ఎందుకు నవ్వాలో చెప్తుంది ఎలా నవ్వాలో చెప్తుంది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా
సంతోషంగా నవ్వేస్తుంది. అందుకే అంటున్నా బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు, అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు. అవును, బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు, అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు. Oh, nice. But did it really sound Carnatic to you? Honestly, I'm not 100% sure. I don't have a trained ear for Carnatic music, so I think it has a classical touch. But I'll let people who actually know Carnatic decide. Fair enough. So, if you're watching and know Carnatic music, tell us in the comments. Does this song sound Carnatic to you? Yes, I'd love to hear your thoughts. AI tries its best, but sometimes it just creates its own version of a style. Let's listen to the song now, K-drama and Carnatic style and Hindustani style. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు, అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు. బిందుని తలుచుకుంటే కనిపించేది నవ్వు. బిందు కనిపిస్తే పలకరింపే ఒక నవ్వు. బిందు మాటల్లో నవ్వు, బిందుతో మాట్లాడుతుంటే నవ్వులు, బిందుతో సినిమా చూస్తుంటే నవ్వులే నవ్వులు. ఆ సినిమా మనం చూస్తూ నవ్వకపోతే ఇక్కడ చుక్కేంటో వివరించి నవ్విస్తుంది. అవును, బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది. లాఫింగ్ అంటే కంటేజియస్ అంటారు, నిజమే. బిందు పక్కనుంటే మనం నవ్వాల్సిందే. బిందు నవ్వడం మొదలెడితే మాట బుద్ధి కూడా ఎక్కడున్నా పరిగెత్తుకొస్తాడు వాడు కూడా. ఆ నవ్వుని మిస్ చేసుకోడు. బిందు కళ్ళల్లో నవ్వు, పెదవులలో నవ్వు, బుక్కల్లో కూడా నవ్వే. ముసిగా నవ్వడము, ముట్టి చాటుగా పెట్టుకొని నవ్వడము కాదు, గట్టిగా నవ్వడం, బిగ్గరగా నవ్వడం. బిందు నవ్వడం చూస్తే అది తన కాపీరైట్ ఏమో అనిపిస్తుంది. బిందునేమో నవ్వడం ప్రతి ఒక్కరి రైట్ అని అంటుంది. బిందు ఎందుకు నవ్వాలో చెప్తుంది, ఎలా నవ్వాలో చెప్తుంది. ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా సంతోషంగా నవ్వేస్తుంది. అందుకే అంటున్నా బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది. బిందు నవ్వడానికి అదరదు బెదరదు, అందుకుంటే మరి నవ్వాపదు. అవును, బిందు నవ్వడం నేర్పిస్తుంది. బిందు నవ్వడానికి. Wow, I love this one, Thrishul. The music, it's beautiful, you know. It's actually taking me back to those classic old Bollywood days. There's something nostalgic about the Hindustani vibe. It just hits differently. So for all our viewers watching, if they found this breakdown helpful, or if they're feeling excited to try making their own AI music, what would you suggest, Thrishul? Where should they start? Great question, Bindu. Here's what I'd say. Just follow these 3 simple steps. Step 1. Explore the tool. Treat the AI tool like a new musical instrument. Test different voices, music styles, instruments, even if you don't know what they are. It's all about experimenting and having fun. Step 2. Connect music to your lyrics. Think back to how you felt when writing your lyrics. Was it romantic, fun, emotional? Then ask ChatGPT or Google, what music style suits a calm love song, or what instruments are used in emotional Bollywood songs. This gives you a direction to build the song's feel. Step 3. Create your sound recipe. Now make a mini checklist. What style? Pop,
Carnatic, lo-fi. What instruments? Guitar? Thabala? What kind of voice? Soft, female, robotic. Try mixing and matching them in the AI tool. You'll be surprised how close it can get to what's in your head. Thanks, Thrishul, for breaking it down so simply. That was super helpful. And to all our viewers, you don't need to be a professional. Just start with your words and let AI do the heavy lifting. Once you try it, you'll realize how much fun it is. But before we wrap up, are there any limitations people should know about? Yeah, good question, Bindu. There are a couple of things to keep in mind. For example, if you're making a duet, I haven't figured out how to tell the AI which line should be sung by a male voice and which by a female. Right now, it just picks a voice and sings everything in that. And also, you can't edit a song once it's generated. So if you want to make small changes, like adjust one line or change the voice midway, you can't really do that inside the tool itself. You'd have to use external music editing software, and honestly, for most of us who are just doing this for fun or self-expression, that's a bit too much work. Fair enough. Sounds like it's amazing for creative play and experimenting, even if it's not perfect. Exactly. It's less about perfection and more about having fun and expressing yourself in a whole new way. So, for all our viewers, if you've ever had a few lyrics lying around or a melody stuck in your head but never knew what to do with it, now you know it's totally possible to turn that into a real song using AI. And if you found this breakdown helpful, or if you're excited to try composing your own music with AI, please give this video a thumbs up. It really helps us reach more people like you who want to explore their creativity. And we'd love to know, what kind of song are you going to compose with Suno.com? Share your ideas, or even your results, in the comments below. And if you want to keep up with more practical AI tips, tech tutorials, and ways to simplify your creative workflows, make sure you subscribe to the channel right now so you don't miss out on future videos. Thanks for watching, and we'll catch you in the next one.